أنا كذي كيش وقرتيها هنا. يعني مشي شادر 10,000 خدت 10 مليون كهي يجي إيش كيتني. هاشتن من هاشتن. أنا الشيء من المشي وما روج. فزي هادوانو بس ما هادوانو بس. حقا وافش ما ركبت تبزي وبالا دنيا هم دايما. حتى إنه هاي كيف جدي قوتي زيت شوفان خلاص ممكن تغنينا. يك حكومة دنيا. صحفي كيوان أو إنسان كيوان تيدا قرتن دولتها مو بيبراديات. The attack was the largest single kidnap of women this century. Now Khalil has put together a team to get them back. الو عميد شن عمي بري بينا ترى بينا دينا ما بيش بلش ها نوازو بوش جاي بيرينا عمي سريه كنجي. This is the first time the teams allowed their operations to be filmed. أبي خدي أجي على جماعي ماما يعني نزل باش دوغنا كتي خدي كارب بخير تشك بينا ودي. Khalil and his colleague Abu Shuja make contact with the captive women by smuggled phones. ألو ما أدري خستي إيش استيوان رجع منورين بحركين أنا ما بينا بني مرة شدرا حتى جاري وضع شوي دادي Once contact is made, the team send guides to take the women out of ISIS territory. This woman and her 2 children have just been rescued from inside the Islamic State. تشتكي قاج نذكر وهاد قابي ما بين مامي وفروشن بيعوا بازار ما تكرم تشتكي قاج نذكر أنا ولا قال لك بيقول جبر نصار منينا هابي نعمر به يدرس مع البوان درباس بنه They haven't seen their family for 8 months. هكا كاتشكش بوان برا ذي قالك ودي أزخوا قالك كيف مقام على وانه بس تشكي حاجة زي مجيرين أنا جينا روان هاي نايد وان قرتينا جينا وكتش برجي جماعتك هذي. When ISIS swept across Syria and Iraq last year, they brought in total up to 4 million women under their control. Khalil is a Yazidi lawyer. He gathers the testimony of the women who've come back. هذا وقتش مرات بيجنا تلفوني وان نكتن بري مثلا من نزاني إنه چنده حتی چنده راست اجيب ايد كبور كسبيرت بايفه مس جوان حاجز من قال جارا اجيب وانات قريم راستي بمدى وانش مره قوتي يعني بيجي بالنسبه دور 80% جي هاتينا احتلال سرشوين Khalil's phone never stops ringing with news on rescues. مقوي قوتي كا احنا كما ديش كنا كو بكوشن يا شاوان بي بكن غونا كو فان تري كو مالن كيمت فين قبل عائله كابتني بي قوتا جارك دي بلا عائله دي ساسرم سجاو قديم دي عمليات شغل بس اشتراكنا وين تليفون عسكري جرين فيجن ما خلاص كنا بنكار قالك عايش بشغل خو بنشرو مشامي ماشين. So far, Khalil's network have only saved small groups of women. But he's about to take on the biggest rescue he's ever attempted. The 2,500 captive Yazidi women and girls are spread out across the territory occupied by ISIS, an area larger than Britain. Faisal Shamo has 24 relatives held by ISIS, including his mother, Masri.
وقت جماعة مجد بيجيم بلكي هون ريكي دبهنن مشوية كي تلفونات أكرم يقول هالناس كده دوست كده هيا يقاربه دليل بيش فان را حتى ري بدا بربان. His relatives have made contact thanks to a phone they managed to hide in a baby's nappy. أو زانن بارنادن كشكا خوشكا من عمري وأس بيجماتا 5 سال نهما غيرت بيبي تلفونت كات بيجي خالو بس علاجك ما خلاص كاش دستيفان داعش داكا منا بيرا بيجي عمري 6 سالنا تلفونت كات بيجي بس علاجك ما خلاص كانش دستيفان كتتي هناك حاجز بيجبر هادنا وانا ام قال لك الحاجز قال لك يا حاجز مش شغل شيء مش حاجز ترن لازم زعم ختام لازم 1000% مزانبن بيجي وقت بيجي زميلي خو مرتاح كر انه هو تشتق يا يوم مثلا باخذ يميني To plan a rescue, Halil first gathers information from girls who've returned. چینیزینگ نقطه قدال تشكي چینیزینگی به هو جيناريوان همو دارو أو بن مانوان دارو مدرسة أم المالك دو مدرسة كرخمة بابو أما زنبو Locations of ISIS prisons, positions of ISIS checkpoints. هذا مدرسة لا بيجي مدرسة رخمة بابو Escape routes that others could follow. جيك حواله جدي هبزي بجمتي هرات فلان مالا بيجا حواله خوجي كشكتي دينا هكتكاري بيجي في مالي Halil's in constant contact with a network of guides inside the Islamic State. تتكنج آخر شيء تديتن The guides help the escapees maneuver through ISIS territory. They're paid expenses. طبعا المنطقة قلقي خطرة أمنها بالي خد تضحية ذن أمن نزال احتمال هي بشبكة بكشفين كاكل بمنطقة شغل ما تشتات كا احتمال هي بالي المجي بقرنو بكوجن. فيصل شاواني باشي تشتكي إنه خويا أبو Faisal's relatives are in an ISIS stronghold called Tal Afar. لا بس شاو حفارة عنينا دورا أتلحفر تكون بس بيجمو يوقفان كنا الدرعش خورا دانا كبنا تلحفر دا نكارن بازن قال لك قلقان بر وقت ما نزاني وسابي ما نزاني حفارة عني دورات الأحفر كولون وان كنا السجن كده من تقريبا السجن. How long has he got to try and rescue these girls? يعني سيروج دسي ما دينا أنا. The operation to free Faisal's 24 relatives begins. Halil drives west, back towards the frontier with ISIS. His contact will guide the family from the ISIS-controlled stronghold of Tal Afar as far as the front line. It's down to Halil to bring them safely across. عائلوي موقفك خطر ده يعني نقاري بقر يجي نقاري بقر موقفك إني خوش يجي كهاتم قلق خوشه بس يجي المنطقة داعش لينا بس هبحاخو بسكنة It's one of the escapees. از حاولینم اوجی ورا بین هکا گوده ز هنگه چاغل باوا هنگه جی بیجنته کا گوده ور بیجده لازم زارون نگرین بكل الاحوال هكا زارويت عمليه كوي فاشلش بر زاروكي هكا لازم مثلا جريانا زاروا كيمبي يعني الو باوي شو نامه The road leads through a landscape still littered with the belongings of captured women. The escapees have to walk across miles of territory patrolled by ISIS fighters. عم نحورك الشر وانا عم نكارنا برا بين بدري شر
افريقا لك خطر جيبويا بس مجبور ندركب لجلسه 11 دي محوري هم شرع هرب من ناحيه الشغل بتنشا ما هر شغلك بيك مشكلات دلي ما يفهنك عفاوي خلاص بوين وخلاص ناوي. The fate of the 24 Yazidis hangs in the balance. Their alternative is to stay in the Islamic State. The operation to rescue the 24 Yazidis enters its third day. Halil's had no contact with the group for 12 hours. Hello, Riyadh? Faisal's 60-year-old mother, Masri, is with the group. شبيرسو بيدام هاتنا أود أمرنا بسنا بايا ماشي هاتنا ماشي تاني أبتشي بنا مش دار بعد اف منطقه بيشتبر منطقه 11 وها او نحتاج ويانا I see this The family here. family from here. At last, Halil's contact calls. Edward. Yeah. 34 person. 34. Yeah. سيو دركتين بيسوشار دركتين بجاه هنا قديش جينا على ودوان اتصالم بإيكاوي إينيرا اتصال بيربو قلت له غامنينا مثلا زفانة دوري يجون هاي مواجبين يقول بين المشكلة جنينا. Suddenly, the soldiers pick up radio chatter from the ISIS outpost. Daesh. And then, in the hills, سيو تشار بين بيت هاتن بين دور تقريبا بيس متر. يلا داون. the 34 have spent 8 months in the Islamic State. One. They've had family members killed. They were kept as slaves. They've been walking for 2 days with little food or water. Now, they're free. Faisal's mother, Masri, has made it. So has his aunt. And his niece. أول شيء الجهيمة بس تخيانا لنا رياج بعد رف شن متقدمنا كلامي يا خذتي ما ناخذها الحمد لله بعد. As the family are carried to safety, Khalil's contact turns around and walks back into the Islamic State. The escapees are driven to the nearest Yazidi shrine. Faisal's mother, Masri, can hardly take another step. ISIS forced these women to convert to Islam on pain of death. This ceremony is how their community brings them home. Everyone gathers round to celebrate. ساخبون مريبون شوي كي الترسانة هناك جا خوايسش تلع فرهاطن ورا بام ورا شو ما تاخذناش وشتا أبقيتها خوش كامنة خوايسش تلع فرد هاي فيدري الجوير
تبهوارت كرت إيه يا باما يا تبهوارت كرت وديسا بقرن أبهوارت كرت إن باوا نما بقرن داعش شاوابو داعش من راشب Across the border in Iraq, Halil and the rescue team face a new dilemma. يا شيخ المشكل مو ثقة يا شيخ ما ضل عندي وقت أكثر من هيك أنا بيضوعوا يا شيخ بس أنا مدرعة شيتك. An ISIS fighter has contacted the team, offering to sell his female slaves back to their family. چهار دفتر دویل تونسي يعني زلزلة من سجن وهش زارون. يا شيخ بكرة أكيد يا شيخ بكرة ينجموا يوفروا المبلغ يا شيخ. هذا زرام زاني شخورت روشن ويجي خطر انه كبسل حسيان انه فروت ياج ويجي خطر انه ويجي كوشن. To increase the pressure, the ISIS fighter sends a message from one of the captured women, Medina, who is held with her 2 daughters. Halil goes to discuss the offer with Medina's relatives. كده مازن بوينام ترسن جيبه مزانن يعني كيش عالم تشلون بيخوادينا جو هارو يكتي كما بكري كوزوم خلاص نكن ما فروشي هندي ويكاتش كابن. Halil's team don't normally pay money to anyone from ISIS. درافستنا ما نكارن جنكاب بندي ثانية ودريف جيبه بيعقدي بيب مربك ده معناه. But the Tunisian ISIS fighter is increasing the pressure. بيجي هكذا جوابا نهائي ندامه تبكري وقت منينا بيجي هكذا ناكري ازي فروش ما زلامه جديد تري. تلفوننا عادي ما مسألة موضوعية. Abu Shujar hatches an ambitious plan for his contacts inside ISIS territory to snatch the women from their captor. The operation begins that night. Only 3 days before, a rescue had gone disastrously wrong. تقريبا صاروا جزنا نفستي ما يجبرها وعليه خذ قال لي عاجز مش طبعا موعد دايتي هات صدمة تريم اشياء بس بشرفها كشتن يعني ويجي شرفن ويدري خيانة شيء ما بكن اما المنطقة وانا اختي مواجهات بنترس ناترسن يعني المال برخو داني انسان البرخو مرن داني كشتن داني بخلاني انا بس بزحمة بلا بقرا. In total, 3 guides who work for the network have been killed, but they've helped to rescue over 500 people. And now they've saved 11 more. Abu Shujar's plan worked. No money was paid. His contacts snatched away the women and children while their captor was fast asleep. The rescue was just in time. Medina's 2 daughters are 9 and 10, just the age when ISIS says girls can be married. For these women, the nightmare has ended as best as could be hoped. Wherever Halil goes, he meets people he's helped.
لا لا ده بيجي بالك عندها بيني عندها ماشي والله الحمد لله انت خلاص ناس نكرم Salwa was brought out by one of Halil's teams 18 days ago. He plays her a clip of the moment she was brought to freedom. ممكن استبداكي يعني زحمت